আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, 2023 এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য চরম সুখবর। তোমাদের জন্য সাজেশন নিয়ে এসেছি চেঞ্জিং সেন্টেন্স। তোমরা যদি এই সেন্টেন্সগুলো পড়ে যাও, এখান থেকে 100% কমন পড়বে ইনশাআল্লাহ। এসএসসি পরীক্ষায় গত বছর চেঞ্জিং সেন্টেন্স অনেক কঠিন হওয়ার কারণে অনেক শিক্ষার্থীরা উত্তর দিতে পারেনি। তাই আজ আমরা তোমাদের জন্য চেঞ্জিং সেন্টেন্স ফর এসএসসি উইথ আনসার সহ শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই প্রশ্নগুলো থেকে তোমরা সকল বুড়ে কমন পাবে ইনশাআল্লাহ। চেঞ্জিং সেন্টেন্স ফর এসএসসি উইথ আনসার। রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্সেস অ্যাজ ডিরেক্টেড। ফার্স্ট অফ অল, ক্রিকেট ইজ এ ভেরি এক্সাইটিং গেম। এটাকে এক্সক্লামেটরি করতে হবে। আনসার, হোয়াট অ্যান এক্সাইটিং গেম ক্রিকেট ইজ। হোয়াট অ্যান এক্সাইটিং গেম ক্রিকেট ইজ। কীভাবে অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স রূপান্তর করা যায়, এর উপর অলরেডি আমার চ্যানেলে টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে প্লেলিস্ট দেখে আসতে পারো। নেক্সট, পিপল অফ অল এজেস এনজয় দিস গেম। প্যাসিভ ভয়েস, এবার একটা অ্যাক্টিভে আছে, প্যাসিভ করতে হবে। দ্য গেম ইজ এনজয়েড বাই পিপল অফ অল এজেস। দ্য গেম ইজ এনজয়েড বাই পিপল অফ অল এজেস। কীভাবে সন্ধে অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ করা যায়, এর উপর একটি ভিডিও আমাদের চ্যানেলে দেওয়া আছে, চাইলে তোমরা দেখে নিতে পারবে। নেক্সট, ইট ইজ প্লেড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। অ্যাক্টিভ ভয়েস করতে হবে। পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড প্লে ইট। পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড প্লে ইট। নেক্সট, at present it is the most popular game in our country. Comparative degree. Answer, at present it is more popular than any other game in our country. At present it is more popular than any other game in our country. Next, what a costly game cricket is. What a costly game cricket is. Assertive sentence, assertive করতে হবে। Cricket is a very costly game. Cricket is a very costly game. The game is played between two teams each consisting of 11 players. Active sentence, two teams each consisting of 11 players play the game. Next, there are only two umpires to conduct the game. There are only two umpires to conduct the game. Negative sentence, there are no more than two umpires to conduct the game. There are no more than two umpires to conduct the game. তোমরা চাইলে বাক্যটি অবশ্যই খাতায় লিখে নিতে পারো। It is full of both thrill and excitement for the spectators. Negative sentence, এটা নেগেটিভ করতে হবে। It is full of not only thrill but also excitement for the spectators. Next, Bangladesh is one of the most prominent test playing countries in the world. Positive করতে হবে। Very few test playing countries in the world are as prominent as Bangladesh. Next, we must try our best to improve its present position. Negative sentence without changing meaning, অর্থাৎ কোনো অর্থ পরিবর্তন ছাড়াই আমাদেরকে নেগেটিভ করতে হবে। We cannot but try our best to improve its present position. Read the text and change the sentence as directed. First of all, computer is one of the greatest invention of modern science. Positive. Answer, very few invention of modern science are as great as computer. Very few invention of modern science are as great as computer. Next, computer is a blessing on earth. Negative করতে হবে। Answer, computer is not a curse on earth. Computer is not a curse on earth. Then, no other blessing of science is as great as computer. Superlative. Computer is the greatest blessing of science. Computer is the greatest blessing of science. Computers are nowadays being used in almost every sphere of life. Active করতে হবে। We দিলেও হবে, the people দিলেও হবে। We or the people are nowadays using computer in almost every sphere of life. Next, our dependence on computer is inevitable. Exclamatory. How inevitable our dependence on computer is. Next, none can deny its necessity. Passive. Its necessity can be denied by none. Its necessity can be denied by none. Next, it is the most used device in our life. Comparative. It is used more than any other device in our life, or it is more used than any other device in our life. How efficiently a computer works.
Assertive. A computer works very efficiently. A computer works very efficiently. Next, computer is more useful than any other device. Positive. No other device is as useful as computer. No other device is as useful as computer. You should learn how to operate a computer. Imperative. Learn how to operate a computer. Learn how to operate a computer. Read the text and change the sentence as directed. First of all, internet is the most useful computer-based networking system. Positive. No other computer-based networking system is as useful as internet. Then it is superior than any other transmitting system of information. Superlative. It is the speediest transmitting system of information. Next, its functions are both smooth and rapid. Negative. Its functions are not only smooth but also rapid. Then I request you to get an internet connection. Imperative. Please get an internet connection. Next, many educational institutions are greatly benefited through the use of internet. The use of internet greatly benefits many educational institutions. Next, a student can visit all the renowned libraries of the world without going there. Passive. All the renowned libraries of the world can be visited by a student without going there. Next, it plays an effective role in the field of the trade and commerce! Exclamatory. What an effective role it plays in the field of trade and commerce. Next, e-commerce has become one of the most popular topic to the customer. Comparative. E-commerce has become more popular than many other topics to the customers. Next, it helps the customers very efficiently to buy or choose anything without going to market! Exclamatory. How efficiently it helps the customers to buy or choose anything without going to the market. Last but not least, what an amazing milestone it is in the modern world of communication. Assertive. It is a very amazing milestone in the modern world of communication. ওকে, এখানে আমি মোট 30টি বাক্য তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। আরেকটি পর্ব নিয়ে আরও 30টি বাক্য শেয়ার করব। এই 60টি বাক্য যদি তোমরা চেঞ্জিং সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে পারো, আশা করি এখান থেকে শতভাগ কমন পাবে ইনশাল্লাহ। তো অবশ্যই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে দেখবে এবং প্রয়োজনে লিখে রাখবে। ধন্যবাদ সবাইকে। যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে এবং দয়া করে শেয়ার করে দিবে তোমার বন্ধুদের উপকারের জন্য। থ্যাংক ইউ।